Kripasin evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shila Gurudev ki jai, Jai Shila Guru Maharaj ki jai, Jai Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai, Shri Rupa Nuga Guru Vaga ki jai. And Jai Shri Vishwaran Shilesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. And Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandhavika Madana Gopal Ju ki jai. Jai Shri Giriraj. Look how beautiful. Okay, lots of devotees coming in. We've got as many here. They're trying to get the fan to work. И много преданных там пришло на велоговиде и пытаются запустить вентилятор. But we have a little fan here. Махараджа есть маленький спасатель. Doing mini Vaishnava seva. Seva to the mini Vaishnavas. Делает севу для мини-вайшнавов, маленьких вайшнавов. All right. So Jai Shriman Mahaprabhu ki jai, Jai Shri Nityananda Prabhu ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. And where's Jai Shri? Did he go? Okay, he's gone. Govinda Govinda. So yes, so first of all, let us hear from you, and then we have a request for Ananda Niketan Prabhu very soon also. So we're going to ask you a few things in a moment. And but first of all, let us come to the Tomsk temple, and I'll leave Ananda Niketan thinking, what are they going to ask me? И первое, что Махарадж просит поделиться новостями из Томска, и потом как будет некий вопрос к Ананда Никетану Прабху, и пока Ананда Никетан Прабху думает, что же как бы меня собираются спросить, вы пока поделитесь новостями из Томска. Ну, у нас как бы сейчас продолжается сезон сбора урожая, то есть у нас пошли там огурцы, помидоры, ягоды. Да, и ливни еще идут. И поэтому мы как бы в промежутках между ливнями успеваем собирать урожай. Ну, так или иначе. Потом в конце недели... ну, переводи. Now we are removing all the, I don't know, урожай. Just a minute in English, урожай. So all the goods what garden give us, cucumbers, berries, and everything. And we have many big rains now, and during the rains rains pause, we are collect all the goods from garden. В конце недели мы едем на Алтай, то есть мы везем маленького бычка, который у нас родился. Мы нашли ему хорошую семью, ну то есть семья, где он будет жить, и, собственно говоря, ну все, дальнейшая судьба там связана. Поэтому мы едем на Алтай, отвозим Романа и забираем Никейтана. Собственно говоря, забираем Никейтана и везем туда, куда он должен быть, в Томск, то есть на фестиваль. So next week we are planning to bring our bull Raman to Altai, to the good family. We find a good family who will care about him, and from Altai we take Ananda Niketan Prabhu and bring him to the Tomsk, to the festival. Да. Swapping one bull for Ananda Niketan. Обмен. Да, сейчас. И с 4 по 6 у нас будет Авадут Махарадж, то есть мы готовимся, к нам собирается очень много гостей приехать с Сибири, то есть тут из Кемерово, из Новосибирска, из Бурятии, тут к нам девушка одна едет. Ну, в общем, очень много людей ждем и надеемся, что вот маленький фестиваль трехдневный, но должен быть очень таким насыщенным. And from 4th until 6th of August, Avadut Maharaj will came, and will be big gathering of devotees, and devotees planning to come from all over nearby regions like
Повтори, пожалуйста, еще раз, я забыл, какие регионы. Ну, Кемерово, Новосибирск, Кемерово, Бурятия. Новосибирск, Бурятия, yes. So many devotees planning to come. Также мы сейчас учимся делать много из молока. Вот сделали ги, то есть первое ги, то есть получилось. Сыры делаем твердые, мягкие, то есть масло, сметана, творог. Ну, в общем, все, что можно делать из молока, ну, пытаемся делать, как-то учимся. And now we are learning to make all the dairy products from milk. Like today we made ghee. First time, первый раз, да? Да. First time, and so every possibility from what we can do, dairy products from milk, sour cream, I don't know what else. Я не знаю все названия по-английски, sorry. В общем, сливки, творог. Если кто-то может знает, помогите мне, пожалуйста. Cottage cheese, hard cheese, soft cheese, everything. No, everything from the milk, all dairy products we are learning to make. Да? And what about from the stool of the cow? Are you cooking, using that as for fire? А что по поводу навоза от коровы? Вы как бы используете его в огне? Готовите на нем? Делает благовония. да, такие маленькие треугольнички, пирамидки. Yes. Yes. We make помогите, как благовоние было, забыл. Incense. We make incense from cow down, yeah, from small pyramids, incense. Okay. And what about cooking, using it as fire? По поводу приготовления еды, используете его в огне? Нет, maybe next time. Next time. That's a very good Indian answer, Ekadashi. Without you knowing it, the Indians always say, oh, next time. Это хороший ответ такой по-индусски, когда не знаешь, в следующий раз. У нас просто навоз не сохнет, потому что идут дожди, поэтому мы навоз используем в земледелии, в удобрении овощей. Because we can get a dry cow down here, and we use it in the garden. Okay, хорошо, very good. All right, so we've got quite a family here. 3 devotees came yesterday from Portugal. И у нас такая большая семья здесь, и 3 преданных приехало из Португалии вчера. And I think you know them all, like we do. We know the devotees in person, but also by Zoom. So we got Narayani, we got Satya Sundari Devidasi, and we got Kamala Sundari Devidasi, who's residing here, and Nanda Rupa Devidasi, just behind our Tota Gopinath Brahmachari. И я думаю, что вы их всех знаете, может быть, не встречались с ними, но видели через Zoom. Это Нарайани Девидаси, Камала Сундари. Повторите, and please repeat, Maharaj, read his name. I don't know. Нагрела сейчас салатик хорошо. Можно пока дыньку поесть, очень вкусная дынька. Okay. And our Tota Gopinath Brahmachari must be busy in seva because he's suddenly left when we mentioned his name. И наш Tota Gopinath Brahmachari очень Excuse me. Sorry, сейчас звук тебя отключили, подожди сейчас. Окей. И да, и Tota Gopinath, наш Brahmachari, он, вероятно, очень занят, потому что как только услышал свое имя, сразу же ушел. But what happened to Jai Shri? She was here. It was Jai Shri Devidasi who was very interested about Altai. And as soon as I mentioned, oh, we got a devotee, Ananda Niketan in Altai who joins. Oh, here she is. Here's Jai Shri. Okay, I let her continue. So come, because Ananda Niketan from Altai is here. So. И Джая Шри Диди, она очень заинтересована в
узнать про Алтай и вообще Алтаем. И вот Махарадж предоставляет ей слово, и наверняка это будет какой-то вопрос Ананды Никетану. And Jayashree is the mother of 3 daughters, not these daughters, they have other mothers, but her daughters are also here. И она является матерью 3 дочек. Ну, не этих дочек, которые сзади сейчас в данный момент находятся, но других. You can mention about Altai. Here's Ananda Niketan, Prabhu. Oh, no, I was just mentioning to Maharaj earlier that it's a very fascinating region with a lot of interesting culture and the throat singing and all those things. I know very little, but whatever I know, it seems really interesting. Ну, она просто Махараджа упомянула об этом регионе, потому что она считает его очень интересным своей культурой и вообще, и поэтому много чего не знает, просто немного сказала Махараджа об этом. So, Ananda Niketan Prabhu, tell us what reminds you of Krishna in Altai. Ананда Никетан Прабху, скажите нам, что напоминает вам о Кришне на Алтае? Добрый вечер всем, кто в Сибири, дорогие преданные, дандаваты. Добрый вечер, добрый день, Махарадж, добрый вечер всем, кто нас подключится, будет слышать. Алтай, и для меня это прежде всего красота и могущество. Красота первое, а второе могущество Алтая. И третье чистота. Чистота. For me, good evening, all the devotees in Tomsk. Good day, all Maharaj and all devotees in Vilagovinda, and for those who will watch us in the record. So for me, Altai is, first of all, is a beautifulness, then powerness, or maybe magnanimous, Да. and third, it is clearness, pureness. На Алтае вкусный мед, на Алтае добрые люди, на Алтае чистейшие реки. In Altai is a very tasty honey, very kindness people, and very clear rivers. В начале июля я имел возможность целую неделю пожить на высоте, на 2000 метрах, вот, организовывал wellness программу для своих родственников. Они планировали подлечиться, и я им создал эту travel-историю, в которой они участвовали. Вот. И мы жили на высоте, питались чистейшими продуктами, встречались с местным населением. И произошла следующая история. Вы переведите, пожалуйста, В июле, да? В июле, в начале июля. In the beginning of July, we have opportunity to live in Altai mountain, in Altai height, with relatives. Yeah, Ananda Niketan said I organized for them some wellness program, and we lived there and was eating very pure products and natural products. And one story happens there. И произошло следующее. Каждое утро, каждый вечер я совершаю определенную пуджу, то есть служение и божествам, и молюсь, читаю джапу на четках. Every morning I do my sadhana. I did a puja for deities and I chant japa. Вот. И мой двоюродный брат, проживший на этой земле 50 лет уже, он подошел ко мне в один из вечеров и задал следующий вопрос. Ты знаешь, я прожил такую жизнь, но я ничем не удовлетворен. Чем ты занят сейчас? Расскажи. And my cousin, he is 50 years old, and so he came to me in one morning and told that I am not satisfied of my life. So what are you doing now? Tell me, please. Меня мучают сомнения, страсти, и не вижу, каков смысл
дальнейшей моей жизни. Вроде бы все есть, все попробовал, но тянет дальше на что-то. I have torment of passion and doubts. So I don't know. I have everything, but I don't know what to do next in my life. This is the cousin asking. Yes. Я ему, если совсем коротко, я ему сказал, я читаю на четках Махамантру. Читаю на четках Махамантру, Хари Кришна. Если близка тебе, могу для тебя вслух ее прочесть. Если же для тебя близко, согласно твоему укладу жизни, христианская традиция, давай поговорим в этом направлении. So I told him I chant Mahamantra on the beats. If it close to you, I can tell Mahamantra to you. But if it not close to you, we can speak about Christianity. Он сообщил, говорит, да, хорошо бы узнать о Христе, об этой традиции, о различиях, если на то есть такие различия между традициями. Yeah, and he told, yes, it will be good. It will be very nice to understand, to know something about Jesus Christ and about difference is there between Hare Krishna movement. И, значит, опустив, если все нюансы, внутренние какие-то вопросы, то можно сказать, что мы с ним с вечера проговорили 5 часов, буквально с 8 вечера до часу ночи. И неделю назад, я уже вернувшись с горы, я вручил ему четки и мешочек. И он сейчас повторяет Иисусову молитву, святые имена Христа. Иисусову молитву Христа на четках из Тулси? Нет, из Нима. У меня есть четки отдельно из Нима, не из Тулси, ничего. То есть буквально христианская молитва. So long story short, and we had discussion, some communication association discussion with him for 5 times long. In this evening, we was speaking about Jesus Christ, yes, about religion, да, по поводу Иисуса Христа вы говорили по поводу религии. Да. So we had speak about Jesus Christ and all religion, and 1 week ago he came to me and I gave him beads from Nim, and now he is chanting Jesus names on these beads. Вот. И это главный, на мой взгляд, я отмечаю, что это главный для меня итог этого путешествия в горы, и как результат вот такая история с моими родственниками. And the point, and this is the point of my traveling to the mountain. It's a main result of this traveling. So this story with my relative. И, безусловно, я не могу эту историю не связывать с благословением Мадхусуданом Махараджа. 2 месяца назад он сказал, я был бы рад, чтобы в твою жизнь пришли Шри Гуру Гауранга Говинда Сундарджи Киджай, новодвипские божества. И я уверен, что это по их милости раскрываются такие сюжеты в моей жизни сейчас. And I'm confirmed that all this happens by the grace of Mадхусуданом Махараджем, because you Maharaj told me 2 months ago about Shri Guru Garangantarva Govinda Sundar. By their grace, all these beautiful miracles are opening now. Такая вот история, если коротко. So this is a short story. Jai, very beautiful. We have much hope for your cousin. Tell him that you told the story to us, and we are very happy to hear, and we give him all encouragement to chant nicely with faith.
И очень прекрасная история. И скажите своему двоюродному брату, что вы рассказали эту историю нам, и мы как бы даем ему всю поддержку, чтобы он как бы повторял на четках с полным сердцем. We read very recently, we read in the Revealed Truth book, which you now have in Russian also, where Gurudev Govinda Maharaj is telling about the central part of each religion, the Christians, the Muslims, etc., is the holy name of the Lord. И недавно мы читали в книге Говинда Махараджа «Явленная истина», которая сейчас есть также на русском языке. И Гурудев там говорит, что центральная суть всех религий, христианства, мусульманства, это повторение святого имени. And Gurudev was pointing out the similarities that we see in common with all serious religion, rather than the differences, seeing first the similarities and then developing from there. И Гурудев отметил, что во всех религиях мы видим общую схожесть больше, чем различия. Все начинается с общности. And elsewhere, Srila Guru Maharaj points out that if we are sincere in our search for the Lord and His grace, then wherever we get the clearest understanding of who He is, my relationship and how to re-establish that, wherever we get the clearest guidance, then we naturally will try to follow that, will come forwards. И как Гуру Махарадж отмечает, что благодаря искренности, нашему желанию понять отношения с Богом, то есть мы, как бы, у нас все получится, и нам придет ответ. Jai. And so today we do have Jai Shri Devidasi with us, and she's a family lady, and she has known Srila Govinda Maharaj, I'm not sure how many years, but for many years. So she's a very experienced and practical devotee in the world. And we always want to share the experiences of such devotees. И Джая Шри Диди, она очень давно знает Гурудева, Махарадж даже не знает, сколько, как давно она знает Гурудева, и она очень практически продвинутая личность и может поделиться своим опытом. And when we've got this opportunity to actually be together as we are now and hearing, it is also extra than like reading an article or something which is, oh, my day with Gurudev or something like this. There's some goodwill behind the personal interaction. И та возможность, которую мы имеем сейчас, общение друг с другом, это как чтение каких-то статей о Гурудеве. Вот, тогда я был Гурудевом, так, это было так. То есть некое такое сравнение. And I can just comment that all of us, in Srila Gurudev and Srila Guru Maharaj's eyes, basically all of us, we are children in Krishna consciousness. We may be 20-year-old, 30-year-old, 40-year-old, or 50-year-old children in Krishna consciousness, but we're all in comparison with them like children. И нужно отметить, что в глазах Гурудева и Гуру Махараджа все мы являемся детьми, независимо там 20 лет, 30 лет, 50 лет, все мы вот эти 20, 30, 50-летние дети, то есть в сравнении с ними. And in Srila Prabhupada's books, he's always referring to, oh, these boys and girls, look at their enthusiasm. And then we find that these boys and girls are 25 years old, 30 years old, grown-up people. But it's an indication how Srila Prabhupada is looking at us all as we're uneducated, simple boys and girls. И с вами Прабхупада в своих книгах он пишет, вот эти мальчики и девочки, у них очень большой энтузиазм. И мы задумываемся, что же это за мальчики и девочки, которым там 25, 30, 35 лет. То есть это тем самым показывает, как нас видит наши гуру. So as a girl, and now being a mother with 3 daughters, then I'm asking to Jai Shri Devi to share something with us, the boys and girls of Krishna consciousness.
of her advice, practical advice for our spiritual rejuvenation, but spiritual continuation. И, How not to forget Krishna. и будучи девочкой, а сейчас уже мамой 3 детей, мы попросим Джайшри Диди поделиться с нами, как нам продолжать в сознании Кришны, как не забыть Кришну. And her husband is Shyama Sundar Prabhu. Её- He's the 5th pillar of the ashram of Vila Govinda ashram. И ее супруг Шьяма Сундар Прабху, он 5-я колонна ашрама Вилаговинда. So Jai Shri Diri. Джай. About dear devotees. I've hyped you up. Now you must do. We are trying to, you see the Ekadashi, they have a new cow. We're trying to draw the nectar from the devotees. Well, I can say it's one of those things where the longer you're here, the more you realize what you don't know. Я могу To share some experience. Я могу сказать то, что чем дольше находишься на этом пути, тем меньше знаешь. What can I say? Recently, I guess what I've been thinking about is in the long term in Krishna consciousness, like through many decades and many, many years, there's so many different life experiences and so many different winds that blow us, and how to maintain some flexibility. И я недавно думала как раз-таки об этом долгосрочности в сознании Кришны, о всех тех жизненных обстоятельствах, которые случаются, о тех ветрах, которые нас раскачивают, и вот о некой пластичности, о гибкости в этих обстоятельствах. Because I think in every spiritual line, there's some talk of trials or tests of faith or many different things, some what maybe would be called obstacles. И я думаю, что эта жизнь, она связана с различными какими-то сложностями, с различными тестами в этой жизни. But fortunately, we're told that, you know, these obstacles are actually internal. There are our ego bumps that we smash into. И эти обстоятельства, трудности, они как внешние для того, чтобы разбомбить эго. When we feel some resistance coming from, you know, what we perceive to be outside, it's because internally there's a resistance. Да, и, извиняюсь, внутреннее, не внешнее, а внутреннее. И мы как бы испытываем определенное сопротивление внутреннее с тому, что происходит внешне. So I think, I don't know, I'm just kind of at the moment thinking a little bit about these resistance that we find and trying to find the best way to move in rhythm, because we always hear about harmony, and that's a beautiful idea. И я думаю часто об этом сопротивлении, ну, как не сопротивляться, а чтобы двигаться в гармонии. То есть это действительно прекрасная идея, быть гармоничным с обстоятельствами. In Brahma Samhita, we're told, you know, in the spiritual world, every movement is a dance, every word is a song. И в Брахма Самхите говорится, что в духовном мире каждый шаг – это танец, каждое слово – это песня. So we can think, what does that mean? That means there's this beautiful harmonious flow that's happening all around us. И мы можем подумать, что это есть, это прекрасный гармоничный поток, который закручивается вокруг нас. And when we come in contact with these big obstacles, these blocks that we have, we're out of harmony. И мы, когда приходим, встречаем трудности, и как бы это блоки у нас внутри блоки, они как бы выставляют сопротивление, и мы выпадаем из гармонии. Sometimes those blocks, they just need a little massage to then find some flow again. And sometimes they actually need to be a destruction. И этим блокам нужно каким-то сделать там массаж немножечко, чтобы они были в потоке, начали ловить поток, а некоторым нужно просто уничтожить. And I think that perhaps is the little deaths of the ego that we experience along the path. И это немножечко как некое
давление на эго, которое мы всегда используем на протяжении этого пути, испытываем. And that sounds heavy, but in the end, we're a little crazy, and we think that we're carrying like crazy hoarders, you know, you see on maybe on the television or something that have piles of garbage everywhere, and like, I need it. И потом, может быть, это сначала кажется немножечко по-сумасшедшему, но мы как бы держимся за это, как за какие-то ненужные вещи, и кричим, это мне нужно. Where actually, when you finally let go, these little deaths, we're just letting go of something we didn't need in the first place. И потом, когда мы отказываемся от этого, как бы, скидываем это как ненужное, эти ограничения. So I think, you know, in the everyday life, because we're interacting in the world, we have children, we have work, we have many things, trying to maintain this curiosity to try and hear the harmony and to harmonize and see where are my blockages that are stopping me from being in harmony and surrendering. И в нашей жизни повседневной у нас у всех есть работа, дети, семьи, и мы используем это лекарство для того, чтобы достигнуть гармонии, и смотрим в себе, где вот эти блоки, которые мешают нам гармонично идти по потоку. Some days it's very easy, some days it's very difficult, but the cure is always the same. Иногда это в какие-то дни это очень легко, иногда это очень сложно, но лекарство одно. And Gurudev's given us the medicine. И Гурудев дает нам это лекарство. Simple, you know, associating with the devotees and trying to practice humility, tolerance, giving honor. И просто общаться с преданными и пытаться практиковать терпение, смирение и выказывать почтение. And trying to take shelter of the holy name. И стараться найти прибежище в святом имени. And what more can I say? И что могу я еще больше сказать? How do you remind your children to remember Krishna? Beatings. Как вы напоминаете своим детям помнить о Кришне? I think acknowledging my humanity and that I'm very imperfect and leaving open every conversation. So sorry, Didi, I don't understand 2 words. What I mean, he's asking how I remind them. I think we talk a lot. Okay. There's nothing that's forbidden. They come and we talk everything and try and focus the lens, how to see Krishna. И мы просто очень много говорим, мы как бы, настраиваем свою линзу, как правильно через все видеть Кришну. Просто через общение. I think that that's the best way, is to leave very open conversation, so there's no secrets that, you know, become big blockages further along, where there's a block in like understanding, that there's always open conversation and discussion. Это некий такой секрет, где в общении, в каком-то обсуждении приходит понимание об этих, что есть какие-то блоки, и эти блоки открываются. То есть благодаря общению можно открыть эти блоки непонятные, которые приводят к непонятности этого пути. And very importantly, bringing them to be around the other devotees, because it takes a village. И очень важно быть вокруг, около преданных. То есть в деревне, например, где есть преданные. And one thing you may like to share about Gurudev, Srila Govinda Maharaj, with the devotees. A thousand things, no doubt. When you ask me, 1,000 things are going around in my head and I can't think of one. Махарадж Sorry, go ahead. Махарадж попросил поделиться о какой-то истории с Гурудевом, связанной с Гурудевом и с преданными. I was 8 years old when I first met Srila Gurudev. I think it might have been the first world tour. И мне было 8 лет, когда я первый раз встретила Гурудева, и он был, наверное, в своем первом мировом туре. And I just remember that, like, in my childhood before then, I only saw pictures of Srila Prabhupada, pictures of Srila Guru Maharaj, pictures of Srila Gurudev, but I'd never met any of them.
Я помню, что я видела только фотографии Шами Прабхупады, Шрила Гурудева, Шрила Гуру Махараджа, но никогда их не видела. And so finally meeting Srila Gurudev, it was like this really anticipated, everyone was so excited. И наконец-то увидели Шрила Гурудева, и все были очень восторжены. I was really struck because he was just so sweet. He was so kind to all the children. He was always touching us on the head and just so approachable, like a grandfather. И я была очень тронута, потому что его доброта по отношению к нам, он был как дедушка, то есть он ко всем к нам прикасался к голове. But also with this very, like, it was impossible not to be aware of this very amazing potency within him. И, конечно, невозможно быть не тронутым вот этой удивительной силой, потенциалом, которая была в нем. And he seemed like an, you know, externally maybe like an elderly man, but there was just this huge potency about him that was really remarkable. Но внешне, может быть, он выглядел как старый человек, но вот этот вот внутренний потенциал был огромен. So we went to a public program in Santa Cruz, California that time. И мы пришли тогда на публичную программу в Санта-Крузе. And we were, you know, he was up on a stage, maybe 6 feet tall, like 2 meters, a little less than 2 meters. И была высокая сцена. 2 meters? No, maybe less, maybe 1.5 meters. Где-то около 2 метров была высокая сцена. And he, at the end of it, he started this big kirtan. И в конце он начал большой киртан. And it was, you know, building and building and building. То есть все раскачивалось. And then he jumped off the stage like a really young man. И он спрыгнул со сцены, как молодой человек. And that was really just wonderful to see. И это было просто прекрасно видеть. And anyway, so many other times and other things, and that I can say here in Villa Govinda and in so many other temples. Here we're so lucky to be near Srila Gurudev's Pushpa Samadhi and to be in the association of Srila Mадхусуданом Махараджем. So in the association of Gurudev's real devotees, we feel him very much present. И можно, много есть историй, связанных с Гурудевом, но так или иначе здесь, на Вилла Говинде и в других храмах представлен Шрила Гурудев, и он присутствует на Вилла Говинде в проявлении Пушпа Самадхи, а также в преданных Шрила Мадхусуданом Махараджи, как в чистых его представителях. Jai. And do you know why Gurudev jumped off the stage? I don't. И знаете, почему Гурудев прыгнул со сцены? Srila Gurudev, as you may probably know, when he would come back from the world tours, he would tell so many stories, you know, day by day by day, tell what happened in California, what happened in Mexico, this, that, and the other. And Gurudev he told about this incident where he jumped off the stage. И когда Гурудев возвращался из мировых туров, он рассказывал все, что происходило. И вот как раз он рассказал про этот случай. And there was one not very old Vaishnava, sannyasi, who was accompanying Gurudev, but he was always playing at being old, like, oh, I'm an old sannyasi with a walking stick like this. И был один пожилой саньяси, который ассистировал Гурудеву, но он всегда играл такого старого саньяси, ой, старый, все время с палочкой ходил. And Gurudev, Gurudev substantially older than him, and Gurudev, he said, for him, I jumped off the stage to show, look, we can be youthful, no need to go around looking half old or old. И Гурудев, он был старше намного его, и он сказал, я прыгну со сцены, чтобы показать, что мы тоже молодыми, то есть не надо. It is so. Gurudev told us, well, maybe it was a secret. Oh dear.
Махарадж говорит, о, может быть, это был секрет, нельзя было это рассказывать. Hare Krishna. Okay, beautiful. But we have 3 Russian-speaking devotees who arrived yesterday afternoon, just in time for going out on Harinam Sankirtan that we did yesterday. So we have also here who can speak to you directly in Ruski. We've got Ananda Rupa, Satyasundari, and Narayani. So, and hiding behind Jai Shri all this time is our Kamala Sundari. But please, oh yes. И вчера приехали 3 русскоговорящих преданных, как раз перед началом Харинам Санкиртаны, Ананда Рупа, Нарайани Диди и Satyasundari. Сатьясундари. So who's going to speak? Narayani. Narayani is voted as the speaker to share something with you because they've just come here. They've been traveling in Portugal. But please, you share something Krishna conscious wise. You're still a devotee, so you must be able to share something. I'm a devotee, of course. И Махарадж просит Нарайани Диди поделиться чем-то. And we're going to look on Google Translate, which won't help us very much often. И Махарадж попробует уловить перевод на Google Translate, который помогает изредка. Speak loud, please. Мы вчера прилетели в Италию и сразу после просада поехали на Харинам. И так получилось, что последний день, когда я уезжала с Италии, в Бергаму, была Харинама, и когда приехала снова Харинама, это такое радостное совпадение. И было очень красиво, и люди все сидели, они на нас смотрели, не понимали, что происходит. Но мы танцевали, мы радовались от встречи с преданными, от того, что у нас есть возможность петь, идти, воспевать святые имена в присутствии Мадхусуданом Махараджа, других преданных. И это был невероятный вечер, наполненный радостью. А утром у нас снова была трехмерный программа в 3 измерениях, когда Мадхусуданом Махарадж говорит на английском, мы читаем на русском, а потом еще итальянский. Это тоже очень радостно. И там был такой классный момент, который мне понравился, я его заскриншотила. Вы, наверное, его слышали много раз, когда это слово, когда в действительности меня нет на Вайкунтха-локе или в сердцах медитирующей йогой. Я присутствую там, где мои преданные воспевают мою славу. Также мы можем понять, что Господь желает, чтобы мы пели Его святые имена. Так мы можем служить Ему, наслаждаясь воспеванием Его святых имен, Харинам, Санкиртаном. То есть мы как раз читали ту главу про Санкиртану, и вчера была Санкиртана, и там было, что все 9 видов поклонения важны, но Харинам Санкиртан, слушание Господа, воспевание — это самое важное. И вот мне очень понравилось, что йоги хотят найти просветление каким-то другим способом, но наши учителя нам объяснили и дали самое главное, что Господь, Он в сердце преданных. Поэтому очень важно, что у нас есть возможность, где бы мы ни находились, и через Zoom, и вот очень важно сейчас наш момент, что мы не все можем вернуться там в Украину, в свой дом, но можем вернуться в Италию, где Махарадж зашел и сказал: чувствуйте себя как дома, не забывайте, что вы дома. Спасибо. Jai. And we got a pretty good translation of Google, I think. So, very good. Махарадж говорит, неплохо Google перевел. And what about Ananda Rupa? Really? Something that's inspired you in your devotional life. But come close and speak a little loud. She is one of the pillars of the Kharkov temple. Speak a little loud.
Но я уже некоторое время, до этого в Харькове, в Украине, некоторое время в Виндаленде, и сейчас по милости преданных мне посчастливилось попасть на Виндаленд в Италию. Но к тому, что всему сказала она ранее, это то, что воспевать, да, важно святые имена, но важно находиться в этом кругу, как говорил Шри, что вместе с преданными, потому что и мне нравится узнавать преданных, наблюдать за ними, насколько у них открываются гениальные качества, и это воодушевляет и самой развиваться, узнавать больше. И с самого начала как бы так складывались, да, из-за потребностей в некотором служении я училась разным навыкам, и как бы, то, что от меня требуется, я тоже стараюсь это делать. И благодаря преданным, да, видя, как, насколько все разные, глубокие, тоже хочется становиться еще лучше, тоже брать от них какие-то качества, как и физические что-то делать, так и качества внутренние, потому что понимаю, что, как Джайши сказала, что чем дальше идешь, тем понимаешь, что меньше знаешь, а чем меньше знаешь, еще больше хочется учиться, и я очень благодарна наблюдать то, что открывает Господь, знакомиться с новыми преданными, понимаю, что наполняет, это меня наполняет, и хочется продолжать еще больше. Да, спасибо вам. Jai. Any volunteers you like to speak? Okay, Satya Sundari, she's being very brave, but we're all family together, so we're talking with the family, you see. There's a few devotees in this. We're based in Tomsk today. И мы говорим с преданными, с семьей и преданными, находящиеся в Томске, ну и еще другие из других стран. Здравствуйте всем. Я хотела рассказать такую маленькую историю. Я сейчас вспомнила о том, что у меня была большая удача познакомиться, увидеть Мадхусуданом Махараджа, когда он приезжал к нам в Харьков. На ранее организовывала встречи, организовала пространство, и благодаря этому у Мадхусудана Махараджа была возможность приехать к нам и провести лекцию. И я помню, как Надия сказала мне, она была администратором, приходи обязательно, потому что это мой гурудев, он очень близок для меня, и это очень уникальная личность. Обязательно приходи. Я помню, что я пришла, и когда мы слушали лекцию, мне почему-то в голове еще запомнилось, как Махарадж рассказывал про термин сат-читананда. И я не знаю, мне почему-то так понравилось слово «сад». Я тогда подумала, как интересно. И потом, в общем, в итоге я стала сати. We're going to need a little help with this translation shortly. Да, ну, в общем, для меня это все равно стало каким-то чудом. Для меня вообще невероятно, как получилось так, что я оказалась здесь. Второй раз вижу Махараджа не онлайн, а офлайн. Я увидела вживую пушку Самадхи Говинда Махараджа. И это не просто с компьютера, это вживую. Здесь очень прекрасно, здесь очень все сделано со вкусом. Видно, что любовь в каждой детали. Это очень вдохновляет. И это очень вдохновляет даже дальше как-то практиковать. Позволяет верить в чудо. Что все возможно, что преданные друзья всегда помогают, и даже если ты не ожидаешь чего-то, может произойти какое-то чудо. Спасибо. Okay, well, I can guess, it's probably good, I don't understand all of that, and nor did Google, but we're happy to see the devotees inspired and encouraged. That part was about she remember when first time meet with you, and that time you were telling about conception Satchitananda,
Hmm. She very liked the word sat, and now after she became a sati Sundari. Oh, okay. This is the link. Yes. Very beautiful. Hare Krishna. And Ajitasha Devi Rasi has joined us by her pseudonym. We know Ajitasha, you're there. Hare Krishna. И Аджиташи Диди подсоединилась к нам своим псевдонимом, но мы знаем, кто скрывается. Dandavad. I'm hiding a little bit because I'm like in a mess now. I just came to Moscow now to visit my parents. Oh, okay. Yes. So I will fix everything all around and I will show you a little later. No problem. No problem. But how are you remembering Krishna? Can you share with us? Now you've come to your home, to Moscow. You must remember Krishna. How are you remembering him is my question. Oh, it's very simple, Maharaj. When you gave me initiation, you gave me Japamala, and when I'm reading, especially now in not simple time, I remember about Krishna and you. So it's very simple to answer this. So many thanks to you and all the family which really exists here. When I came from airport, I came not to my parents, but I came first to Kiselny Dham. So it was very extraordinary because I met Ananga here and some other devotees. So we did little like Thai days in Moscow for them. So Krishna is all around in all the world. Я переведу немножко. Я сейчас в Москве нахожусь, я приехала к родителям погостить, вот, и Махарадж спросил меня, как я помню про Кришну, и я ему сказала, что Махарадж, вы же мне когда посвящение давали, еще мне джапу дали, я вот каждый день сейчас особенно усердно читаю, про вас помню, про Кришну, поэтому здесь как бы все логично. Вот, и первое, кто меня встретили здесь в аэропорту в Москве, это были Малти Муханчоры, то есть и сначала я съездила на Кисельный, там с Анангой мы увиделись. То есть семья, она везде, к счастью, рядом с тобой, независимо от страны и каких-то других странных обстоятельств. Вот. Так что, да. Окей, it's all Maharaj. Yes. So. Are you going to Petersburg? Oops. You mean the St. Petersburg? Maybe. I'm not sure now because they will have 3 days festival here in Moscow and Chintamani is asking me to join, so I will help probably here and maybe I will go to St. Petersburg. I will stay here till end of August, so I have enough time, I think. All right. And then returning to Thailand at the end of August? Yes, Maharaj. I Right. know you will come, so we will prepare our best, what we can. So it's like... If it is Krishna's wish, Gurudev always saying, we may make the plans, but it is up to the will of the Lord. Yeah, I came suddenly to Moscow. Actually, it was very fast and surprising. So, yes. All right. So do good for everybody you meet, for your family and all that you meet. Do not only good, try to do the best for everybody. Yes, Maharaj. Okay, I promise. Okay. I shall also try to do the best for everyone too. The only one who hasn't said anything is Kamala Sundari today. She is now a resident of Italy. And I think from a resident of Italy's point of view, we can hear something to share with you all. And the Tomsk Festival is coming up very soon. Tomsk Festival is coming up.
they've swapped a bull for a Nandiniketan Prabhu. They, by any way, they're trying to bring devotees to come, exchanging gifts in exchange for devotees. И единственное, кто не сказал еще ничего, это Камала Сундари, который является резидентом Италии, Вилла Говинды. И Махарадж также еще раз упомянул о том, что фестиваль в Томске приближается, и сказал, что обменяли быка на Нанданикетану, ну, всякими различными способами пытаются притянуть преданных. Yes. Дават, дорогие преданные. Мы уже, в принципе, всем поделились, но хотела еще сказать, что вот приехали девочки и захватили уже кухню и огород, но нам сегодня слегка помешала погода. Начался ливень, за сколько дней мы только решили вырвать всю траву, и буквально через 10 минут начался сумасшедший ливень, но мы пытались. Да, потом все быстренько побежали на кухню, и, в общем, у нас было много служений, и, надеюсь, у нас каждый день, в принципе, много служения, в котором мы пытаемся, да, вот каждый раз вдохновляться, еще больше наполняться. И у нас еще будут приезжать еще гости. И, в общем, опять начинается фестиваль. Как говорит Мадхусуданом Махарадж, каждый день фестиваль, если вы в нем принимаете участие. Так что я очень кратко сегодня. Давай. Okay, very nice. Hare Krishna. And it is true, it rained very nicely this morning for the first time in a long time. And then we all are reminded the value of the simplest things in this world provided by the Lord, the necessity of rain. Махарадж говорит, да, действительно, был прекрасный дождь после долгого перерыва, и это напомнило нам о том, что насколько важны в этом мире абсолютно простые вещи, которые созданы Кришной. So we shouldn't take anything for granted. We must understand everything is the mercy of the Lord. Мы ничего не должны рассматривать как должное. Мы должны все воспринимать как милость Господа. All right. So anyhow, dear devotees, always happy to come to the Tomsk temple and to be with the devotees, connecting with the Tomsk temple here too. And Jagannatha Devi Rasi, you've been with us all along very happily. We've been seeing you, and young Rasananda Prabhu, and each of you, Udaran Prabhu, your neighbor beside Tomsk is Latvia. Yeah, he's in Latvia. И Махарадж сказал, что мы всегда рады приходить к вам в Томск, и отметил преданных Джаганмату Диди, также Расананда Прабху из Украины, и молодой Расананда, он сейчас нет, Харан Прабху, он сосед по Томску, рядом находится. Jai Shri Guru Maharaj ki jai, Jai Shri Guru Dev ki jai, Shrimati Tulsi Devi ki jai, Jai Shri Bhakti Sudhir Goswami Maharaj ki jai, Shri Bhakti Bhimala Abhaduta Maharaj ki jai, Jai Shri Guru Dev, Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai, Jai Shri Guru Maharaj, Shri Bhakti Rokha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki jai. The beautiful decorations ki jai, Shri Rupa Nuga Guru Bhaga ki jai, Shri Giriraj Govardhan ki jai, Jai Saparika, Shri Guru Gauranga, Gandhavika Madana Gopal Ju ki jai, and Jai Shri Davali, Davali and her little bull ki jai. Go Brahmana Hitaya Cha. Krishna, he gives pleasures to the cows and the brahmanas and all others. But first he mentions the cows. Кришна удовлетворяет браманов и коров и других, но в первую очередь Кришна говорит про коров. All right, now I think it's saver time in Siberia. Prasadam saver time for evening prasadam, right? И Махарадж говорит, я думаю, да, и Махарадж говорит, я думаю, сейчас пришло время севы в Томске, просада севы. Jai Shri Tomsk Bhakti Vrinda ki jai, Latvia Bhakti Vrinda ki jai, and the Ruski Bhakti Vrinda ki jai in Moscow and South Russia also, and to Nirupama
it says, but she's out on her bicycle. Maybe she's listening with the earphones while cycling. So to all of you, humble obeisances, wishing you a successful Seva week. You're having big festival days coming with Srila Avadut Maharaj's arrival. So we know what it's like to prepare for a festival. We wish you all success. И Махарадж говорит, желаем вам удачи в подготовлении к большому фестивалю, который будет при участии Авадута Махараджа. Jai Shri Thomas Bhaktivinoda ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai our Ukrainsky Bhaktivinoda, Vila Govinda Ashram, Italy Bhaktivinoda ki Jai. And Jai Shri, now she's gone looking after her children. Oh, here's Purnananda Prabhu, another devotee has come to join us here. Dandavat pranam to you all. Dandavat, Dandavat, Maharaj, Dandavat. Потеряли связь. Угу. Потеряли связь, да? Ну да, ну, наверное, они отключились. Ага.